Hi, hello, welcome to Alex Traveler's Kitchen. Today, Alex is going to show iftar in Al Ain, Abu Dhabi. Before seeing iftar, I just want to explain you about Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan is a holy month for Muslims. There are 1.5 billion Muslims around the world. It's the second largest religion in the world. Ramadan month falls on 9th of the Islamic calendar. The ninth month of Islamic calendar is determined by the lunar. It is otherwise called as lunar calendar. Based on the moon, they just follow the month. The month of Ramadan begins with new moon. Muslims believe during the month they are very close to their God. Ramadan means not only fasting as well as giving also. During this month, they used to fast from food, water, sex, smoke, sinful behavior. The fasting is exception to certain things like traveling, menstruation, severe illness, pregnancy, and breastfeeding. They do believe that Ramadan is not just about fasting, it's about cleansing themselves. If you see, the fasting days are either 29 to 30 days. That depends on the new moon is sighted. At the end of each day of Ramadan fasting, they have iftar. That is what Alex is going to show us. Iftar means the evening meal with which Muslims end their daily Ramadan fast at sunset. It is also called as Fatur in Islam. It's really special to know that all are breaking the fast together no matter they are. In iftar, people used to gather the relatives, the neighbors to break their fast. It is a great honor and privilege for me to have Mr. Ali Ahmad Ali Shimal Al Ghabi as a good friend, not only a friend but more than that. He is the head of fundraising section Red Crescent in Adelaide. He is an iconic, dynamic person in his profession. He is a down to earth in nature, loving, caring to his family as well as to the society. His service to various nations through Emirate Red Crescent is as said by Mother Teresa, that is, love cannot remain by itself, it has no meaning, love has to be put into action, and that action is service. That is what Ali is doing it now. He is a great example and inspiration to all the youngsters of the UAE. When me and my family we reach Ali's house, they separated the men and women first. Women, they had a separate iftar food, so they left with all Emirati females. So me and all men from my family, what we did, we went inside Ali's house. Then we sat with Ali and his family, and we start break the fasting after once the Imam prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. We had a starters like samosas, pakoras, chicken rolls, spring rolls, kebab, soup, dates, laban, salad, hummus, tabbouleh, Arabic bread, shawarma, haris, all these things displayed as a starters. So we break the fasting.
always what he says is always start eating with the dates. That's what you start. Then you eat all like so many varieties of food we had today. Then later on we have the main course. Main course like whatever. What Rice with chicken, rice with the meat. So this one after this, what they do beginning they start with the dates and some snacks. Then they go for you guys go for pray. Yep. Then come back. Then you start eating the main course. Yeah. Once we finish all the starters, what Ali family they did, they went for prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alex, Yes. this is our way. So Give you the coffee. the welcome Yes. coffee. So, the youngest guy. Youngest. Yeah, the youngest one. The one who can hold. Okay. He's giving the coffee. Arabic For the coffee. visitors. And we give this cup. Okay? So a small amount of coffee. Okay. Not full. In the middle. يعني اليوم أليكس زارنا بدأ أصدقاء أقارب يجتمعون على مائدة واحدة على مائدة إفطار واحدة يفطرون يهنون بعض بشهر رمضان بعدين يقومون الصلاة يصلون المغرب ரமதான் டைம் வந்து இறைவனோட அவங்க இன்னும் நெருக்கமா இருக்கும். ஏன்னா அவங்க அதிகமா ஜெபம் பண்ணுவாங்க, அதிகமா அவங்க ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. உறவுக்காரங்க மட்டும் இல்ல, தெரிஞ்சவங்க பழக்கப்பட்டவங்க யாரெல்லாம் வீட்டுக்கு அழைக்கணுமோ அந்த டைம் அழைப்பாங்க. அவங்களோட பேச்சுவார்த்தை நடத்த நிறைய டைம் இருக்கு. ஒன்னா ப்ரேயர் பண்ண முடியும். அவங்க மக்ரிப் ப்ரேயரா இருக்கட்டும், ஃபஜர் ப்ரேயரா இருக்கட்டும், ஒன்னா ப்ரேயர் பண்ணி ஒரே இதுல அவங்க அதிகமா ப்ரேயர் பண்றதும் இருக்கட்டும், சந்திக்கிறதும் இருக்கட்டும். இதுதான் நல்ல நேரம். அதனாலதான் சொல்றாரு, அதனாலதான் உனக்கு விருப்பப்பட்டு இதுல வர சொன்னேன். أنت اللي ثانك يو أنت ثانك يو أساسا أنت جيتنا ليمون نعناع زنجبيل புதினாவும் இது நானா மின்ட்டும் லெமன். Lemon and mint. شراب ممتاز جدا في رمضان تشربه بعد الفطور شوي يريحك يريح ترتاح بعد الفطور تشرب الكوب ترتاح டைஜஷனுக்கும் சரி, கூல் உடம்பு. ஸோ இந்த மின்ட் அண்ட் லெமன் ஜூஸ் வந்து டைஜஷனுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Lots of main courses like lamb usi and moglaba, mashboos, kapsa, grilled chicken, grilled fish, salmon, hamur, margo. So lots of food as a main course. என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த சாப்பாடு சாப்பிட்ட அப்புறம் மீதி இருக்கிறது வந்து தூர போட மாட்டாங்க. எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணி பாவப்பட்டவங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க.
everything here, taking inside, wear it very well, give it very well. மிச்சம் வச்சனால திரும்பியும் நல்ல முறையில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி மீதி இருக்கிற ஃபுட்டை நல்ல முறையில் செஞ்சு அதை வந்து பாவப்பட்டவங்களுக்கு வெளியில இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் தூர போவாங்க. அவங்க அப்பா தான் அதை அவங்க அம்மா வந்து அதை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க தூரப்படும் போது. தேங்க்யூ ஸோ மச். அவங்க கொடுத்தது கடைசியில் வந்து காஃபி டீ சுலைமானி, அப்புறம் எண்டிங் ஸ்வீட் எண்டிங்ஸ், கேக் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா கேக் வித் சம் கேரமல் on the top. Oh, it's really good. இதான் வந்து கடைசியாக அவங்க சாப்பிட்டு முடிக்கிறாங்க. ஓகே.